Okay, so good evening, everybody, and let's begin. And at the very outset, I would like to apologize for the inconsistent timing of our classes. Actually, certain things are stopping me from having a regular routine. But by this week, I will be free. By the end of this week, like say after 7th, we can come to a regular and consistent routine so that you can plan things better. But anyway, rather than you have to adjust based on the circumstance and keep striving, keep trying to improve. And pasoti answer likhi ase, Sakleneo likhi ase, Pallaviyato likhi ase. Bhal lagise likhi bela even you are trying to improve. Commendable. Okay, আজি যেটো question দিছিলো, question টো অকমান tricky হয়, কিন্তু tricky এটো কাৰণে হয় যে ইন্টারপ্রেট কৰোতে কোনটো এসপেক্টত আমি ফোকাস কৰিম। ইয়াতে মানে safe and dignified spaces, গম পাইছে না? Spaces. Yeah, লিখিব, আপুনি লিখিব। মানে বিকজ কি হৈ আছে, আপুনি ধৰক ইন্টাৰভিউ দি পাই আছে, সো অকনমান সেই লিখাতে যেটো থাকিছে আৰু সেইটো কাৰণে মানে সেইটোৱে মানে বাকি আছে আৰু কৰিবলৈ। তেতিয়াহে মানে বাকি বেৰিয়াৰটো ক্ৰছ হ'ব, মানে নকৰা কামটো কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া। আৰু মই কৈছো নহয়, নিলিখিলেও try to visualize, brainstorming to কৰিব পাৰি question। মই regularly এতিয়া basically question দিয়া আৰম্ভ কৰিম, like every day we will try to read more. So a question to failure to uphold the right to life and provide women safe and dignified spaces is a failure of public policy. It actually discuss the yet duta aspect as discuss with respect to crime against women in India. So crime against women in India to it can be distinguished among multiple factors. Multiple factors multiple angles, multiple dimensions. Domestic office or public places or office or so child abuse or so for tech 2 dimension we can see that there are challenges with respect to this issue. But yet question to যেটো বস্তু address কৰিব লাগিব, ইয়াতে আমি কোনটো বস্তু address কৰিব লাগিব, we have to deal with the fact that safe workplaces or safe public places আমি কেনেকৈ create কৰিব পাৰো, আৰু public places বিলাক safe create নকৰিলে how is it and how it actually questions the public policy. মানে এটো কথা একদম ইমিনেন্ট হয় যে পাব্লিক পলিসি ওমেন সেফটি বা প্রভাইডিং মানে যেটো সম্বল এন্ড সামৰ্থ্যৰ কথা কয় ন মিশন শক্তি, সেই কথাখিনি নাথাকিলে মানে you cannot ensure that right to life. So the right to life or dignified spaces, right to live in a safe and dignified environment, that also comes. So here two perspective on ami also to analyze koribo laibo. Yate crimes generally ami dhorok public places related jibilak issues hoy, yate dhorok apnar marital rape type bostu bilak nahe, yat dhorok kenekwa like apnar any general jitu rape বা যিবিলাক সাইবার ক্রাইম যিবিলাক হয় না পাব্লিক প্লেসেস ধৰক শেল্টাৰ হোমছৰ কথাও আহিব, নিৰ্ভয়া কেছটো অবভিয়াছলি আহিব ইয়াতে। সো এনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাক অৰ এসপেক্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে। হোৱাই সেই বস্তুটো যে হেভিং এ সেফ পাব্লিক প্লেস is essential to ensure Article 21 for women. So hey link to me dekhao parise na nai. So how has Asoti addressed it? Asoti Kok.
স্যাৰ মই অকমান কুৱেশ্যনটো ইন্টাৰপ্ৰেট কৰোঁতে অকণ বেলেগ হ'ল, হয়তো চাগে আনচাৰটো অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে নহয় নহয় কোনোবাখিনিত মানে সেইটো কাৰণে মানে আমি এইটো বহুত ভাল, মই ষ্টিল আই উইল ক্ৰেডিট ইউ ফৰ ইউৰ এফৰ্ট। হৈছে। এইবিলাকতো ভাল হৈছে যে NCRB ডাটা দি ষ্টাৰ্ট কৰিছে। দিছ ইজ এই প্ৰেক্টিচটো আমি ভাবো যে আমি ডাটা দি ষ্টাৰ্ট কৰিম, বাট প্ৰেক্টিচটো নকৰিলে কিন্তু আমাৰ দিগদাৰ হয় পৰীক্ষাত ইউজ কৰিবলৈ ডাইৰেক্ট। So an NCRB data or report says that India records 51 cases of crime against women every hour. Very good. In the year 2021, iman cases were recorded, while in the year iman cases were reported. This shows an increasing trend in crime against women in India. Apuni prothomote you are able to bring the attention of the reader to the issue at hand, that is women safety. Despite having Article 21 in our constitution where it guarantees to protect life and personal liberty, yet our country is lagging behind in upholding the right to life and provide women safe spaces. ঠিক আছে, মানে it is addressing that aspect ki safe public places is related to the idea of Article 21. This can be attributed to various reasons. So কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো লিখিছে আপুনি, prevalence of patriarchy, simple terms can be defined as male dominance. Okay, which is involved in the influence so in most of us for the teens. This is sort of mindset where as to be superior compared to women. Okay. Child abuse, the instances of child abuse in India is a hidden phenomenon from popular culture. Okay. The system of dowry has transformed institution of the race. Policy paralysis despite several legislation of investigation hurdles to representation, victim shaming and damning. A few government initiative in the year 2013. Okay. So actually answer to বেয়া হোৱা নাই, answer to perfect হোৱা নাই বা মানে বেছি precise হোৱা নাই, কিন্তু আমি যিখিনি পঢ়িছো সেইখিনি নপঢ়াকে যদি কোনোবা এইটো answer লিখে তেতিয়াহ'লে ভালেই হৈছে বুলি ক'ব answerটো, because we have read all that, that is why we are feeling we can do better. হয় স্যাৰ গম পাইছো। এইটো ঠিকেই দিছে যে এইবিলাক কাৰণে আৰ্টিকল হেৰি হৈছে, বাট ইয়াতে আমি সেই বস্তুটো হাইলাইট কৰিব লাগিব, পাব্লিক প্লেচেছ, why is it important to have good public places. So তাতে আমাৰ মানে how will the argument flow? Argument will flow from the fact that মানে আমাৰ গোটেই the idea of মানে encouraging women to work or ensuring that the nation's progress cannot happen without the participation of half of its population. And to ensure their population, you have to bring them to their public places or to the public places. You cannot make them confined to the private places. But the problem with public places is that they are not safe for women. For instance, I mean, কেছৰ কথা ক'ব পাৰো বা বিভিন্ন টাইপৰ কেছটো কালি আমি ডিছকাছ কৰিছো সেইবিলাক হয় না, বিভিন্ন ইনষ্টেন্সত হয় না, ৱৰ্কপ্লেছ হেৰাছমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি ইভ টিচিং, জেণ্ডাৰ ক্ৰাইমছ বিলাকৰ কথাও ক'ব পাৰো। So all what does it show? It shows this is a clear illustration of the fact that our society has created certain roadblocks in equal participation of women in the development of the country, or equal participation of women in public spaces. Public spaces are exclusive for male. Even for basic facility also, we hardly we find like there are there airport smoking zone pao, breastfeeding room na pao. Basically hoise sage na janu, kintu you hardly see. Similarly say crashes, crash bilak 50 plus employee jot thake, that you have to have crash, but hardly any many companies flout company, but the government institutions say নাই। আগতে যেটো অফিসত আছিল এসি অফিস, we had 1400 plus workforce, so তাতে আমাৰ দুইটা অডিট একাউন্টস মিলি পেলাই ইমান ওমেন আছে। so maternal benefit actor under to we had to, our government had to form crash facility, but নাই। so tamane ki public places are not encouraging women participation. Safety aspect to ase যিবিলাক proper policing বা well lit roads এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবিলাক ইস্যুটো আছে। so সেইবিলাক নোহোৱালৈকে we cannot ensure that
ওমেন টয়লেটছ এইটো হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰতো হয়, স্কুলছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো হয়, প্ৰপাৰ মানে ফেচিলিটিজ ফৰ ওমেন নাথাকাৰ কাৰণে দে ড্ৰপ আউট ফ্ৰম স্কুলছ এণ্ড কলেজেছ। চ' এইবিলাক কিছুমান ইছ্যু হয়, সেইটোৰ লগত লিংক কৰি পেলাই ক'ব লাগিব। ইউ হেভ ৰিটেন লট অফ থিংছ, বাট মানে সেই লিংকটো এষ্টাব্লিছ কৰি পেলাই মানে ক'লে বেছি একুৰেট হ'লহেঁতেন। মানে নোহোৱা নহয়, পেট্ৰিয়াৰ্কি ইজ দ্য ৰিজন হোৱাই we are not able to create safe public places, because that is at the heart of it. Our whole psyche is not like that. আজি মই মানে এখন চিনেমা চালো আজি বহুত দিনৰ মূৰত, এই জাষ্ট মানে অলপ আগতে, লাপাতা লেডিজ বুলি, চাবচোন আপোনালোকে পালে, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। মানে ইট shows many aspects of how, মানে what are the challenges that women face in India. মানে বৰ ধুনীয়া চিনেমা বনাইছে, চাইছে নি কোনোবাই লাপাতা লেডিজ? চাব, বৰ ধুনীয়া, ভেৰি নাইচ। মানে হেৰি হয়, মানে ফানি হয়, বাট ইন এ গুড ৱে। চিপ থ্ৰিলছ নাই, চিপ ফান নহয়, মানে ইটছ গুড। আছে এতিয়া খাই দিম। Sakline ke liye lesson. What is Sakline? He is not in class. ছাৰ তেওঁ মাকক লৈ হেৰিয়াত হস্পিটেলত প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত আছে বোলে, তো মোক মানে পটককে মেছেজ দি ক'লে যে আপোনাক কৈ দিবলৈ। Oh. Yeah, anything serious নাই নে? ছাৰ নহয় নেকি, ময়ো তেনেকে সোধা নাই, কাৰণ মই হস্পিটেলতে আছে যে তেওঁ, পিছত সুধিম আৰু। Yes, নাই মানে মই বহুত শৰ্ট নটিছত মাতিলো, যি কি নহওক কৰি লোৱাটো বেটাৰ। So what he has written is Article 21 of the Indian Constitution provides for right to life for citizens as well as non-citizens. Irrespective of this constitution mandate and various government policies in India, we see a rampant increase of violence against women occurring in every stage of their life. It includes the time period before they were there, but National Commission for Women registered human complaints against women 93 cases of rape per day and CRB. Okay. The government of India has been formulating policies and measures to provide safety and dignified spaces to women. In various forms. Reduce crime, sexual harassment, women empowerment, reservation of women. এইটো মানে অকমান মানে ষ্ট্ৰাকচাৰিঙত প্ৰব্লেম হৈছে। কুৱেশ্যনটো যেটো সুধিছে এইটো বস্তুটো এড্ৰেছ হোৱা নাই ডাইৰেক্টলি। ক'ৰবাত এটা যেটা লিখিলে dignified spaces-ৰ কথা। Government of India has been formulating policies and measures to provide safe and dignified places in various forms. Dignified places এইবিলাক কৰিছে কাৰণে এইবিলাক আনিছে ঠিকে আছে। However, there were some residences said. Okay, not bad. Reasons. Still, মানে ফ্লো তো অকমান প্ৰব্লেম আছে। মানে এইটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন ভাল? What would have been the right structure for this? প্ৰথমতে যদি আমি এনচাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখিব লাগে, okay, Pallavi, Mrinmoy, Aruhan, you didn't write.
না স্যার এটালৈকে লিখা নাই। আৰু বাকী স্যাৰ পল্লৱী লিখিম বুলি ভাবিছিলো, মাথাটো বহুত হেভি লাগি আছে, লিখিব পৰা নাই। এনে গাটো ভাল পোৱা নাই ন ভালকে? স্যাৰ ফিভাৰটো কালিৰ পৰা অহা নাই, কিন্তু মানে হেভিনেছ আৰু উইকনেছ এটা আছে স্যাৰ অলপ। সো ইয়াতে আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত হ'ব যে আমি এটা এইটো এছপেক্ট হাইলাইট কৰিম যে হোৱাই ওমেন সেফটি ইজ এন ইছ্যু ইন ইণ্ডিয়া and especially in public places মানে সেইটো কথাটো প্লাছ আমি we can use any data যে NCRB data ল'ব পাৰো or the fact that মানে এইবিলাক আৰু কিবা এটা কেছ হিচাপেও ক'ব পাৰো যে নিৰ্ভয়া কেছ of 2012 was an eye opener for India with respect to safety of women at public places এনেকে বুলিও ক'ব পাৰো so তাৰ পিছত আমাৰ আহি যাব যে বডিটোত কি আহিব যে why তাৰপিছত আমি এইটো বস্তুটো লিংক কৰিব লাগিব যে right to dignified life and safe workplaces. How is it related? Or safe public spaces. তাত আমি হেতু argument দিব পাৰো যে nation building or argument to দিব পাৰো যে আমি nation building or কাৰণে to we have to ensure that women come to public places but that can only be possible if it is safe for them so মানে এটো মানে তেওঁলোকৰটো এটা মানে it's a basic human right for them to ensure that they feel secure in public places so হেতু ক্ষেত্ৰত আমি we should work on that তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো যে what are the challenges in ensuring safe workplaces বা safe public places so তাতেতো এটাতো প্ৰধান কথাটো হৈছে কি যে ইয়াতে it's a failure of public policy কথাটো যেটো আহিছিল ন কোৱেশ্চনটো failure of public policy মানে কি এই এসপেক্টটো হাইলাইট হ'ব লাগিব যে কিয় in spite of having seen so much of reporting of crimes against women still we do not see any মানে এই যেটো আপোনাৰ VN Rai যেটো কথা কৈছিল ন the main reason is that we treat this as মানে gender crimes হিচাপে নকৰো treat আমি sexual crimes হিচাপে so that is one of the reason why we see that মানে it doesn't result into proper মানে deterrence of law to nahe so criminal justice system or যেটো failure public policy কথাত criminal justice system কথাটো আহিব তাৰ পিছত মানে এইবিলাক বস্তু আহিব যে how নিৰ্ভয়া কেছৰ পিছতো we are not able to implement these things properly নিৰ্ভয়া fund under utilization কথা আহিব so তাৰ পিছত failure public policy এটো কথা আমি আহিব no doubt যে why is there a policy inertia with respect to women is there because এটা কথাটো এটো হয় যে low participation of women মাইকী মানুহ participate কৰিলে মাইকী মানুহৰ কথা ওলাব ন so participation of women in public life is quite low leadership position of নাই so তাৰ মানে that results in what that results in non-creation of public policy for safety তাৰ পিছত general societal attitude towards women কি general societal attitude towards women issues is that it is dominated by the idea of patriarchy so hetu karone ami dekha pao je public policy makers they come from society so their policies are there is that hint or tinge of male domination in whatever policies that is created so we hardly see these things applied properly in the right spirit কিন্তু there has been initiatives লোৱা হৈছে না নাই হেতুত আমি ক'ব পাৰো যে we can talk about mission Shakti, we can talk about Beti Bachao, Beti Padhao. We can talk about reform in criminal law. We can talk about reform in Juvenile Justice Act. Changes in Juvenile Justice Act. These are intended to POSH. These are intended to encourage women to come to public.
So there has been initiatives by government, but so we are increasingly seeing a positive trend towards women's participation in public spaces, but still, if we draw attention to what NCRB has been reporting, so there is lot to be done. So in this regard, public policy has to be oriented towards ensuring that um, মানে any initiative has a women gender component, or that maximum impact of it should be like, you are ensuring the participation of women to the best possible manner. You can talk about, in fact, the public employment of it now, even in the latest like women reservation below participation of women in defense forces. Kind of, it's a positive trend that is happening. So you can say, be hopeful that, yeah, with the right mindset, right attitude, right gender sensitization, we have to use. With the right gender sensitization, things will change in ground. Are you getting it? আমি যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰত নোট বনাইছো ন, সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰতে এনচাৰটো যে হ'ব এইটো কথা নহয়, আমি এডাপ্ট কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনটোৰ হিচাপত, তাৰপিছত তেনেকে কনক্লুড কৰিম জেণ্ডাৰ চেন্সিটাইজেশ্যনৰ কথা কৈ। ত' দিছ ইজ হাউ সেই বস্তুটো যে ইন্ট্ৰডাকশ্যনত কি হ'ব, বডিটোত আমি বস্তুটো কিয় যে ডিগনিফাইড লাইফ, পাব্লিক পলিচি, চেফ পাব্লিক স্পেচেছ, এই কথাখিনি আহিব লাগিব ন। আমি ইয়াততো আমি পেট্ৰিয়াৰ্কি ডিফাইন কৰি থাকি লাভ নাই ন এইটো কুৱেশ্যনত, সেইটো ডিমাণ্ডে নহয় কুৱেশ্যনটোৰ। বুজি পাইছেনে ভাস্বতী? হৈছে, বুজিছো। মই অকমান লাহে লাহে আই এম ট্ৰাইং টু পুশ ইউ টুৱাৰ্ডছ হেৰি অলপমান লেভেল আপ কৰিব চেষ্টা কৰি আছো, যাতে আপোনালোকে কমফৰ্টেবল ইজি হৈ নাচাওক। মই যদি আজি ডাইৰেক্ট সুধি দিলো হয় আমাৰ স্কুলৰ হেৰিৰ নিচিনাকে যে why do we have crime against women in India? What are the reasons for crime against women? Direct patriarchy, child abuse, okay, media, role of media. এইটো কুৱেশ্যনটো লিখিবলৈ ইজি হ'লহেঁতেন নে নাই? সেইটোতো ইজি হ'লহেঁতেন, আৰু সেইটোতো অবভিয়াছলি পাৰিব, নোটছৰ পৰাই ডাইৰেক্ট উঠাই দিব লাগে। কিন্তু যেতিয়া নোটছটো ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰি পেলাই কুৱেশ্যনটোৰ হিচাপত এডাপ্ট কৰি লিখিব লাগিব, ডেট বিকামছ এ চেলেঞ্জ। গম পাইছে না চবে? আৰোহণ, মই এই বস্তুবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই। Be very keen on these things. তিনি চাৰিবাৰ নোটছখিনি পঢ়িব, ভাবিব, চিন্তা কৰিব কি কি আছে কথাবিলাক, মনত পেলাব ক্লাছত আমি কি পঢ়িছো, what is the structure। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো যেতিয়া ডিল কৰিব, অকে ইয়াত কি সুধিছে, সুধিব কি বিচাৰিছে, সেই বস্তুটো চাই সেই হিচাপত ইউ এডাপ্ট। Next topic is malnutrition. Malnutrition মানে কি? Malnutrition both under nutritionও হয়, over nutritionও হয়। আমাৰ ইণ্ডিয়াততো দুইটা বস্তুৱে চেলেঞ্জ, বাট ষ্টিল যদি আমি আমাৰ লেটেষ্ট নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ চাৰ্ভেৰ কথা চাওঁ, বা আৰু এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিপৰ্ট আহে, কি আহে, গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স, CHI বুলি, বা আৰু এটা ৰিপৰ্ট আহে চফি বুলি, ষ্টেটাছ অফ ফুড এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন ইন নেশ্যনছ অৰ ইন কাণ্ট্ৰিজ, এনেকে বুলি। এইটো ইউএনএ উলিয়াই, UN FAO, যিটো ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু ইউনিচেফ, আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে মই পাহৰিছো,
যেটো এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড এটো উলিয়াই এটা এনজিঅ দুটা আছে জাৰ্মানী আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ এনজিঅ দুটা উলিয়াই এটোটো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া উলিয়াই ঠিক আছে and all things point towards the fact that nutrition status of nutrition in India is not very good. In fact, it is, according to Global Hunger Index, it is serious category. মানে দুখ লাগি যাব যিবিলাক কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমি আছো ইয়েমেন সোমালিয়া এতিয়া কোৱেশ্চনটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে নিউট্ৰিচনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব লাগে এইবিলাক মানে দৰকাৰী সোশ্যাল ইস্যুজ পেপাৰ 1ত আহিব লাগে জিএস পেপাৰ 1ত আহিব পাৰে এছেট আহিব পাৰে কেইজনমান মানুহৰ নাম মনত ৰাখিব লাগে এংগাছ ডেইটন নোবেল লৰেট হয় there are a statement as with reference to nutrition in India. He says that good food is the key to solve India's nutri puzzle. Nutri puzzle means there is a puzzle associated with nutrition in India. There is a puzzle of what I was saying. Key puzzle, why isn't it? The puzzle is about the fact that India has, like, you know, the per capita income has increased, but puzzle, what is the puzzle that Deaton talks about? What is the puzzle? The puzzle is that in India, the per capita income has increased, but the proportionate increase in per capita calorie consumption has not been happening. Per capita calorie consumption is down. Second কথা generally country বিলাকত কি দেখা যায় যেতিয়া মানুহে প্ৰথমতে আমাৰ ডায়েটটো সিৰিয়েল সেন্ট্ৰিক থাকে সিৰিয়েল মানে কি জানে ন you know what is cereal rice wheat এইবিলাক ন so carbs oriented আৰু সিৰিয়েল সেন্ট্ৰিক ডায়েট থাকে আমাৰ মানে consumption of cereals has decreased but that has not been you can say that has not been supplemented by protein consumption actually কি হয় country বিলাকত বাহিৰৰ ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকত সিৰিয়েল সেন্ট্ৰিক ডায়েটটো কমে আৰু প্ৰটিন সেন্ট্ৰিক মানে ধৰক পালসেস হওক বা other forms of protein pulses consumption okay আমি মানে এটা মানে symbol হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰো protein consumption pulses consumption has also decreased so it is a মানে puzzle in India যে nutrition or ক্ষেত্ৰত মানে যদি আমি cereal to replace কৰিব লাগে মানে এটো নহয় যে directly আমি ভাত খোৱা কমাই দিও no we have to replace it with a more energy based diet which comes from pulses the third puzzle that he says is that মানে আমাৰ যেটো the price rise in food prices আমি তো এটো food price or লৈ পেলাই যে আমি কাৰ কথা কৈছিলো উৎসৱ পটনায়কৰ ৰিপাব্লিক অফ হাংগাৰ তেওঁটো কৈছে যে there is a deliberate attempt at keeping food prices low so that because mediat কোন থাকে middle class হয় না মানে পিয়াজৰ দামৰ অলপ বাহিলে চকুপানি ওলাই যায় এই দেখি কিন্তু মানে the majority of farmers are not able to get prices even when the price rise happens so despite third puzzle is that there is no major rise
in food prices, but consumption has not increased. মানে ইয়াত ফুড বুলি ক'লে অকল আপোনালোকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰতে নাথাকিব যে অকল আমি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ কথা কৈছো, proteins, lipids, vitamins, fruits, ফল-মূলৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক, ফল-মূলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ consumption is becoming less and less. মানে আমি এনেকুৱা হয় যে অকল সৰু হৈ থাকোতে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীকে খাব লাগে, ডাঙৰে নাখায় ন আমাৰ ঘৰবিলাকত। So this is what he terms as nutrition. So that is a good food. We need good food. The good food ki hoy ebilak ক্ষেত্ৰত আহিব। Second important person associated with it is Northeastern food prices are very high compared to say Delhi and all North India or South India too. But still, even if it is high, for a middle class family, it is affordable. আমি যিমানখিনি আমি মাহতনো কিমান টকা ফ্ৰুটছ খাব লাগে, 1000 টকাও যদি বা 1500 টকাৰো যদি খৰচ কৰিব লাগে, we can do it. We spend it in numerous other areas, but still we don't. No, তো হ'ব ইয়াত, কাৰণ ইয়াত production নহয়, that results in মানে high prices. C. Gopalan, actually he is the, you can say, is the father of nutrition program in India. C. Gopalan. Nutrition of ক্ষেত্ৰত he has done a lot. Have you heard about his name? C. Gopalan. Yes, He sir. actually laid the foundation of programs like anemia control program, তাৰপিছত vitamin A supplement, ICDS, তাৰপিছত যেটো আমাৰ iodized নিমখ খাব লাগে যে universal salt iodization for কি বেমাৰ নোহোৱা কাৰণে কৰে, নিমখ iodized নিমখ কিয় খাব লাগে আমি, goiter yeah, for goiter control. So এইবিলাকত he was a leading voice. And another person who we should not forget, because recently he got the Bharat Ratna, MS Swaminathan. MS Swaminathane মানে যেতিয়া মানে ফুড সিকিউৰিটিৰ কথা কয়, তেওঁটো Green Revolution or India, he was the pioneer. In fact, he talked about the fact that he সময়ত food security actually 3টা dimension of food security. এটা dimension হৈছে availability, যেটো আমাৰ problem আছিলে in the 60s, তেতিয়াতো আমি কি বুলি কম, ship to mouth existence, ship to mouth পৰা গৈ পেলাই আজি আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আণ্ডাৰত we are able to also kisle garib kalyan yojana under we are able to distribute free food grains to people. So we have progressed a lot from ship to mouth to right to food in a phase goise. But availability is it too, you can say availability is a function of production. আমি কিমান produce করিব পাৰো, এটা green revolution এটো মানে it has changed a lot. In fact, সেই সময়ত যদি green revolution নহলে হয় তেতিয়া হলে তো famine 60s তো famine হৈ গ'ল। So সেই সময়ত যিবিলাক মানে whatever was done to ensure availability, we should always keep in mind. আৰু মানে এতিয়াও আমি মানে we should not take these things to be granted.
ওকে, যে আমি সদায় প্ৰডাকশ্যন হৈয়ে থাকিব হা, আজিকালি যে there is a fad among people কি অৰ্গেনিক হৈ যাব লাগে, কিবা হৈ যাব লাগে, বাট প্ৰডাকশ্যনৰ সেইটোতো এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব ন, আমিতো ডিচেণ্ট নাম্বাৰ অফ ফুড গ্ৰেইনছ প্ৰডিউচ কৰি থাকিব লাগিব। ভাস্বতী কওক। চি গোপালনৰ বস্তুখিনি এবাৰ দেখাই দিব, মানে স্ক্ৰীনখন অকণ সময় কাৰণে ৰৈ গৈছিলে আপোনাৰ হেৰিখন। Anemia control, vitamin A supplement, ICDS, universal salt iodization, এইবিলাকত he was the person behind it. Swaminathan, he talked about food availability basically, but he also talked about the fact that food has to be accessible. Accessibility কাৰণে তো আমাৰ ভালে উপায় আছে, accessibility কাৰণে মানে accessibility মানে কি, it is a function of purchasing power. Etutu we ensure it through NFSA, National Food Security Act, PDS, we try to ensure that food is accessible. But food security or further the idea of nutritional security koise se amar cereal centric diet, we should extend it to PDS CDS, we should extend it to say millets, pulses, oil seeds, we should extend it. নহলে আমাৰ কি হ'ব, hidden hunger to কি হয়, it is the deficiency of micronutrients. So nutritional insecurity problems আমি জানোৱে কেনেকুৱা হয়, আমাৰ মানে stunting, wasting, এইবিলাক challenges, underfed mortality challenges, এইবিলাক বস্তু মানে বহুত important হয়। Third, যেটো তেওঁ ফুড সিকিউৰিটি বা নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটি কথা কয়, হেতু কয় that part is absorption. আমি বস্তুটো আছে, বস্তুটো আমাৰ ওচৰত আছে, মানে accessible হয়, available হয়, but absorb হ'ব নাই, মানে আমি কিবা এটা বস্তু লৈছো, it's a function of utilization, যে বস্তুটো আমাৰ কামত আহিছে না নাই, is it providing the necessary energy to us. So etu khetrot mane absorptioner khetrot there are certain non-food factors boli kobo paro, teo koise certain non-food factors are important. What are the non-food factors? He's talking about sanitation, then clean drinking water, public health services, because so agriculture hok ba nutrition hok, health hok, এইবিলাক সব interrelated topic. আপোনাৰ good health নাথাকিলে nutrition কৰ পৰা আহিব নোৱাৰে। So everything এইবিলাক মানে functionally dependent on each other. Okay, আৰু তেতিয়াহে মানে according to Swaminathan, when all these things are taken care of and none of it is compromised, only then we can ensure that food security and the extended part of food security is nutritional security. Hey, hetu ami ensure koribo pari. So basically farmers or support the bahut kotha koy ba he appreciated the fact that why you need to give or recognize the contribution of our farmers. Technology দিব লাগে, public policy আমি যদি এতিয়া we have done enough of agriculture, now you can very well understand na, so what are the problems that our farmers faces. Suddenly kiba eta hoi jabo, crisis eta hoi jabo, they have to be at a point like kiba bostur price bahi gol, government control logai dile, মানে যেটা দাম বাঢ়েও তেতিয়াও they are not able to gain benefit of it. আৰু বাকিটো এইবিলাকৰ কথা তো ইনপুট প্ৰাইচৰ কথা, মানে ইনপুটস বিলাক seeds, fertilizers, এইবিলাক বস্তুটো you are all very aware.
মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰতো মাৰ্কেটিং এৰেঞ্জমেণ্ট যিবিলাক লাগে, চাপ্লাই চেইন আছে নে নাই, what are the prices that they are getting, cold chain, value chain, এইবিলাকৰ প্ৰব্লেমছ বিলাকতো you all are aware. Then গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্ট আমাৰ ইয়াতনো ক'ত হয় প্ৰপাৰলি, ৰাইচ আৰু মানে পেডি আৰু ধৰক হুইট অলপ চলপ, হুইটটোতো কেতিয়াই নহয়, বাকী কিছুমান ক্ৰপ হয় অলপ চলপ, বাট প্ৰপাৰ প্ৰকিউৰমেণ্টটোতো এডিকুৱেট প্ৰকিউৰমেণ্টটোতো নহয়। চ' এনেকুৱা কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে যিবিলাকৰ কাৰণে মানে ইট ক্ৰিয়েটছ এ ৰোড ব্লক ফৰ, ইট কেন ক্ৰিয়েট ৰোড ব্লক ফৰ মানে নিউট্ৰিচনেল চিকিউৰিটি, বিকজ গোটেইখিনি কথাই কানেক্টেড হয়, এগ্ৰিকালচাৰ, নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড হেল্থ। এতিয়া আমি কেইজনমান মানুহৰ আইডিয়া লৈ পেলাই আমি ফাৰ্ডাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম টপিকটো, যে এইবাৰ আমাৰ যিটো গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স 2023 ওলাইছিল, তাত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক আছিলে 111 আউট অফ 125, and Government of India had certain objections to the report. It rejected the report citing some factors, but actually Government of India report to এই বস্তুটো highlight হয়. In fact, National Family Health Survey 5 that highlighted the problem of stunting, wasting among children in India. এইবিলাক প্যাৰামিটাৰতে to global hunger index এও মেজার কৰে, যে জেনাৰেলি গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্সৰ যিকেইটা প্যাৰামিটাৰ, 4টা প্যাৰামিটাৰ আছে। প্ৰথমটো হৈছে যে মানে the number of undernourished people, and undernourished people as a, তাৰপিছত সেকেন্ডটো চাই স্টান্টিং মানে কি, low height to age. থাৰ্ডটো যিটো এক্সট্ৰিম কেছ অফ আণ্ডাৰ নিউট্ৰিশ্যন, ৱেষ্টিং মানে low weight to height, আৰু ফোর্থ ফ্যাক্টৰটো আছে under 5 mortality. In fact, you'll be surprised what the data says. Surprised নহয়, but it's a sad reality. More than 18.7% of India's children are wasted. 18.7, just take a second to think. 18%, close to 19% are wasted. So এইখিনি মানুহে আমাৰ কি হিউম্যান ৰিসোর্স হ'ব, কি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড হ'ব যদি আমাৰ মানে এইটো লেভেল অফ মানে নিউট্ৰিশন থাকে। আৰু আমি জানো প্ৰথম ফাৰ্স্ট 1000 days of a child's life is so important for its development. আমাৰ নেশ্যনেল ফুড সিকিউৰিটি এক্টতো এইটো কথা কয় ন, যেটো লাইফ সাইকেল এপ্ৰোচৰ কথা কয় ফুড সিকিউৰিটি এক্টত, যে একদম মানে প্ৰেগনেন্ট অৱস্থাৰ পৰা মাকে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশন পাইছে নে নাই, বাট আফটাৰ চাইল্ড বাৰ্থ কেনেকুৱা নিউট্ৰিশন পাইছে, প্ৰথম 6 months এক্সক্লুসিভ ব্ৰেষ্ট ফিডিং এণ্ড অল, এইবিলাক কিহৰ কাৰণে, বিকজ দ্য ফাৰ্ষ্ট 1000 days or the first 1000 days are very important for the overall development of the child. But আমি যেটা দেখো যে we have wasted children মানে যার low weight to height, that is 18.7% of our children. There is acute undernutrition. So it highlights the fact that malnutrition is such a big challenge. Stunting or ক্ষেত্ৰতো more than 35%, মানে around 35% of children in India are stunted. আফ্ৰিকাৰ কান্ট্ৰিৰ লগতে কম্পেয়াৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ এইবিলাক ডাটা। আৰু overall population, it is around 16.6% of population are undernourished. But under 5 mortality, we have been able to do it better. It is 3.1% হৈছে, but anemia ক্ষেত্ৰতো, anemia too we are not, we have lot to do. Among women in the 15 to 24 age group, more than 50% are anemic. 50% plus are anemic.
It is what it shows the challenge of undernutrition, insufficient calorie intake বা balanced diet কথাটো যেটো নাই. Actually majority cannot afford a balanced diet in India. ভাত ঠাণ্ডা ভাত খায় অকমান গুড় দি পেলাই বা নিমখ দি পেলাই, তেনেকে মেজৰিটি ল'ৰা ছোৱালী সেনেকে স্কুল যায়. That is the state of India. আমাৰ যেটো ইউএনৰ যেটো সফি যেটো ৰিপৰ্ট আহে ন, state of food security and nutrition in the world, that also points out certain এইবিলাক shortfall কথা. এতিয়া no doubt progressively we are doing better. এনেকুৱা নহয় যে it's a worst case, because আমি exam দিয়াৰ সময়তটো it was close to 50% stunting. 2011-12 সেইটো সময়ত 47-48% আছিল মনত আছে. এতিয়া 35 লৈ পাইছে. Still it's a very important data that you need to remember. এতিয়া why do we have the problem of undernutrition in India? Sure. কথাটো undernutrition আজিকালিতো food security আন্ডাৰতো সবে খানা পায়, right? At least cereals খিনিতো পায়. But the fact is that there is hidden hunger, micronutrient deficiency. It was a major challenge. Second kotha, you can say cereal based diet. তাৰপিছত আমি বাকি ধৰক যিবিলাক আমাৰ নন নিউট্ৰিশনাল ফেক্টৰ্স লাইক সে poverty, unemployment, তাৰপিছত you can say gender bias, illiteracy, social inequality, এইবিলাকো ফেক্টৰ হয় যেটোৰ কাৰণে your access to nutritional food is affected. Then there is something called WASH, water, sanitation and hygiene. This aspect is compromised, in fact. So Swaminathan koisile ki absorption is an important part of nutritional security or food security. That's the absorption in hobo because of poor wash parameters. So that results in undernutrition. That result in a famished population, weak population. So what we're not having balanced diet. Balanced diet নাথাকাৰ কাৰণে এইটো হয়. So এটোটো আপোনালোকে কিছুমান measure is into a diet full of carbs, yeah, cereal centric. So ইয়াতো আমি এটা vicious cycle create কৰিব পাৰো. Vicious cycle এটো poverty, malnutrition,
malnutrition cycle. সেইটো আমি এনেকে কৰিব পাৰো যে say somebody is poor. What will happen? If you are poor, you lack resources. So when you lack resources, what will it result in? Inadequate diet. When diet is inadequate, you are undernourished. Undernutrition হয়েছে। Undernutrition হলে কি হবো? Frequent disease. বেমাৰ আজাৰ জলদি হবো। Your result কি হবো? Your development will be impaired. Impaired development. Development impaired হওয়া মানে কি? মানে low human capital. Your productivity will be low. And when productivity will be low, your salary will be low and you will be further going into the trap of my simple terms আমি এনেকেও লিখিব পাৰো যে somebody is এটো এনেকেও লিখিব পাৰো if you are malnourished তাৰ মানে low productivity. Low productivity মানে poverty. Poverty মানে inadequate food. Or inadequate food মানে malnutrition. Another factor why we have malnutrition in India, এটো ক'ব থাকি গ'ল। এই পইণ্টটো দিব ফুড বাজেট স্কুইজ। কোনে ক'ব পাৰিব? What is food budget squeeze? Sir, মানে যিখিনি পইচা ফুডৰ নামত খৰচ কৰিলেহেঁতেন সেইখিনি অন্য বেলেগ হেৰিয়াত খৰচ কৰে, যেনেকে হেল্থ কেয়াৰ বা বেলেগ বস্তুত ফুডৰ কাৰণে পইচাটো কমি যায় ডিউ টু ইণ্টাৰভেনশ্যন অফ দি প্ৰাইভেট চেক্টৰ ইন প্লেচ অফ দি পাব্লিক চেক্টৰ। মানে কথাটো অকণমান বেলেগে ক'ব লাগে, বেলেগকে মানে এইটো যে কিয় ফুডত খৰচ কৰিব পৰা নাই? বিকজ ইউ হেভ টু স্পেণ্ড অন other essential services like health and education. And কিয় কৰিব লগা হৈছে? Because government has rolled back from those post liberalization. Liberalization হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাকত গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইটো কমি গৈছে, সেইবিলাক প্ৰাইভেট চেক্টৰ ডমিনেটেড হৈছে। So private sector পৰা সেইবিলাক সাৰ্ভিস ললে you have to pay more. So what is the consequence of that? Your spending on food has reduced. And what is the consequence of that? Undernutrition or malnutrition. Properly লিখিব, because of the reduction of government expenditure on health and education, or government social expenditure government or কমি গৈছে. This makes the poor people to be dependent on private, which is expensive. Thus, the share of income is disproportionately tilted, or has to be used for other services at the cost of food budget. So that is called, there is the shrinking of the food budget. So food budget shrink হলে কি হয়? মানুহেতো ভাত কিনা চাউল কিনা বন্ধ নকৰে, দালি কিনা বন্ধ নকৰে, মানে কি নিকিনিব? হয়তো মাছ মাংস নিকিনিব বা ফ্ৰুটছ নিকিনিব, গাখীৰ চাখীৰ নিকিনিব।
আৰে মই সেইদিনাখন দেখি আচৰিত হলো, বাট মানে আমাৰ মানে মানুহবিলাকৰ ইনকাম ভাল নহয়তো এতিয়া। চালানী মাছৰ মূৰ কিনা মানুহ মই দেখিছো জানে বজাৰত, মানে মাছটো কিনিবলৈ সামৰ্থ্য নাই, চালানী মাছৰ মাথাটো কিনি আছে, মানে জাষ্ট মানে মাছৰ অকমান টেষ্ট লবলৈ। চিন্তা কৰক, বজাৰ গলে মানে চকু খুলি যায় মানে মানুহৰ অৱস্থাটো দেখিলে। Income level is not, people are not earning too much. Value to আছে, no doubt, but generally speaking, there is income crisis. প্ৰেক্টিচত গ'লে, বজাৰ চজাৰ গ'লে এই বস্তুটো পুৰা দেখা পায়, ফুড বাজেট স্কুইজটো, এইবিলাক বস্তু তেতিয়া বেছিকে ফিল কৰা যায়। এইটো কাৰণে ইউবিআই এইবিলাক নেচেচাৰী হয় বহুত ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে। মানে মানুহে কি কৰিব সেইটো ভাবি পেলাই আমি নিদিয়াকে থকাতকে, let us at least give them the option to have a better life. If they choose to waste it, then that is their problem. At least give them some money to live a good life. আপোনাৰ মোৰ টেক্স হেৰি বাঢ়ি নাযায়। প্ৰব্লেমটো হ'ব যিবিলাক মানে বহি আছে পইচাৰ ওপৰত, সিহঁতৰ কাৰণে বাৰু। They don't want to part with their money at any cost. So, মানে যিটো আমি ভিচিয়াছ চাইকেলৰ কথাটো ক'লো, that is a challenge or it's an impact of the fact, মানে আণ্ডাৰ নিউট্ৰিশ্যন হ'লে কি এইটো হয়। আৰু বাকী ধৰক আমি যদি what are the challenges associated with undernutrition, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যিটো মেজৰ চেলেঞ্জ ইণ্ডিয়াত আমি দেখা পাওঁ সেইটো হৈছে intergenerational cycle of undernutrition. Intergenerational cycle of undernutrition মানে কি, যে parents are anemic or anemic mother, early marriage বা কিবা কাৰণে child also stays like that. তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ regional disparities আছে। Some pockets of India are better than many first world countries, but majority it is difficult. Majority are trapped in this poverty and malnutrition. মানে poverty malnutrition ট্ৰেপটোতে বহুত ফচি আছে। আৰু পলিচি ফেইলিয়াৰো আছে, মানে ইমপ্লিমেন্টেশনাল চেলেঞ্জেছো আছে। মানে আমাৰতো মানে পলিচি ফেইলিয়াৰ ইন টাৰ্মছ অফ মানে ওৱান চাইজ ফিটছ অলটোতো আমাৰ ইয়াত চুট নকৰে। বিহাৰ ইউপি এইবিলাকত বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগিব আমি, চবৰে জেগা লৈ পেলাই এইটো প্ৰব্লেমছ বেছি বেলেগ বেলেগ। চ' ইমপ্লিমেন্টেশনাল চেলেঞ্জ, ক'ৰবাত হয়তো প্ৰটিন ডেফিচিয়েঞ্চি আছে, ক'ৰবাত হয়তো কাৰ্বহাইড্ৰেটে পোৱা নাই ভালকে। তাৰপিছত we can say information deficit is also one factor. মানুহে নাজানে বেলেঞ্চ ডায়েট কি হয়, নালাগে নালাগে। 3 সাঁজ ভাত খোৱা মানুহ আছে গাঁৱত, কষ্ট কৰি পেলাই মানুহে খাইছে বেলেগ কথা, তেতিয়া লগতো বহুত শাক পাচলি বহুত কিবি খায়। কিন্তু মানে ভাতে দালিয়ে আছে, এইবিলাক চুট নকৰে ন সেনেকুৱা ইমান চেডেণ্টাৰী লাইফ ষ্টাইলত। আৰু আমি মানে হয় ছাৰ, এইটো বহুত এবিউজ কৰে গাঁৱৰ ফালে আজিকালি। আৰু এটা বস্তু আছে নটিচ তাত কৰা বহুত হেৰি আছে, এইবিলাক আছে ন।
খেতি Pressure, কৰা বন্ধ diabetes কৰিছেতো আছে। বহুতে। হয় স্যার, প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ বহুত বেছি হয়। Only because they don't have a balance sheet. তাৰপিছত there are certain fiscal constraints, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ স্পেণ্ডিং চেলেঞ্জো আছে with respect to মানে ensuring that nutrition কেনেকে দিম। এতিয়া ধৰক মিড ডে মিল স্কিম আছে, ICDS স্কিম আছে, এইবিলাকতো হিউজ ফিজিকেল বাৰ্ডেন হয় ন গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে। চ' কাইলৈ যদি বোলে আমি কওঁ যে ফ্ৰুটছো দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক মিড ডে মিলত, দিলেতো ভাল কথা ন, ফ্ৰুটছটো নিদিয়ে ন, দিয়ে নেকি মিড ডে মিলত? নিদিয়ে ছাৰ। কিন্তু দিলেতো ভাল কথা, কিন্তু দিলে এগেইন ফিজিকেল চেলেঞ্জ হৈ যাব এটা। গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভছ বিলাক with respect to malnutrition, এতিয়াতো আমাৰ we have this পোষণ অভিযানৰ কথা ক'ব লাগিব। পোষণ অভিযান, whose target is to reduce stunting to মানে reduce stunting by 2% every year, undernutrition by 2%, anemia by 3%, আৰু low birth weight by 2% কম হৈছে। তাৰপিছত এনিমিয়া, এইবিলাক ষ্টান্টিং এনিমিয়া এইবিলাক টাৰ্গেট কৰে দেই পোষণ অভিযান। তাৰপিছত we have ICDS, আৰ্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম যিটো। তাৰপিছত we have MDM, মিড ডে মিল স্কিম। তাৰপিছত obviously we have the National Food Security Act, which ensures that কিমান 75% of rural and 50% urban are entitled to 5 kg of rice, wheat and millets. Basically millets দিয়ে তো, pulses দিয়ে নেকি ন? হয় স্যাৰ, দিয়ে। তাৰ উপৰিও আমাৰ we have a food fortification program to tackle the issue of hidden hunger. Food fortification programত we have মানে ধৰক এইবিলাক ভিটামিন A fortified rice, তাৰপিছত আমাৰ এনিমিয়া মুক্ত ভাৰত এটা আছে ন, এনিমিয়া মুক্ত ভাৰত প্ৰগ্ৰেম এটা। চাওক, আণ্ডাৰ নিউট্ৰিচনৰ কুৱেশ্যন আহিলে এনিমিয়া, ৱেষ্টিং, ষ্টান্টিং এইবিলাক বস্তু একদম মিছ নকৰিব দেই। মানে আমাৰ SDGতে আছে ন নিউট্ৰিচনৰ কথাটো। জিৰ' হাংগাৰ ইজ এবাউট নিউট্ৰিচন। তাৰপিছত গ'ল 3 যিটো গুড কি গুড হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং, গুড হেল্থ এণ্ড ৱেলবিঙৰ লগত মানে SDG 2 and 3 এই দুইটা SDG are associated with health and nutrition, হয় নাই? So সেই দুটা you should not miss. তাৰপিছত UN decade 2016 পৰা 2020-25 লৈকে, this is the UN decade of action on nutrition. তাৰপিছত আমাৰ যিটো কি আছিল প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, SAM যিবিলাক severely malnourished, acute malnourished, এনেকুৱাৰ মাজত বাদিমাদাৰৰ কথাটো কৈছিলো মই আগতে। চ' এনেকে কৰি পেলাই they are trying to tackle it. চ' এনেকুৱা কিছুমান ভাল এক্সাম্পলো আছে। মানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা এটা লিখি লওক, each dollar spent on reducing child malnutrition results in
benefit of $30. $1 spend কৰিলে $30 আৰু obviously the idea is মানে better productivity, more productive individuals will be, আৰু ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তাতকে বেছিয়ে হয়। $1 যদি আমি নিউট্ৰিশ্যনত খৰচ কৰো then the benefit will exceed $30. এইবিলাক বস্তু পৰীক্ষাত you should not miss, এইবিলাক কনক্লুজনত কামত আহিব আপোনাৰ। এই কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত কি হৈ আছে? শুনিছেনে? কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত কিবা এটা হৈ আছে নে গণ্ডগোল? কিবা কোনে গম পায়? প্ৰটেষ্ট হৈ আছে নেকি ছাৰ? ইণ্ডিয়ান অৰিজিন দুগৰাকীক যে ছাছপেণ্ড কৰিছে সেইটো কেছ নেকি ছাৰ? আৰে কালিতো তাতে হেৰি হৈ গ'ল, এই আমাৰ JNU আৰু এই মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটিত যেনেকা হৈছিল ন AMU, তেনেকে পুলিচে পুৰা stormed inside Columbia University, remove protesters. কিবা পেপাৰ পঢ়া নাই? পেপাৰত পোৱা নাই, বেলেগকে পাইছিলো ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ দুগৰাকী ষ্টুডেণ্টক এৰেষ্ট কৰা বুলি, মানে ফৰ মানে প্ৰটেষ্টিং। পুৰা হেৰি হৈছে, মানে মই কিয় কৈছো এইবাৰ মানে ষ্টুডেণ্ট পলিটিক্স বা এই টাইপৰ বস্তু এথিক্সতো বা SSSতো আহিব পাৰে। Should there be political demonstration in colleges? এনেকুৱা টাইপকে কেছ ষ্টাডিও দিব APSC নিদিয়ে, UPSC আহিব। কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে দেই, বহুত প্ৰফেচাৰেও প্ৰটেষ্ট কৰিছে। আচ্ছা, এংগাছ ডিটনে কৈছে যে ইন ইণ্ডিয়া মেলনিউট্ৰিশ্যন ইজ লিংক টু 3 থিংছ। তিনিটা বস্তুৰ কথা কৈছে। প্ৰথম কথা কৈছে এবচেন্স অফ স্যানিটেশ্যন, ছেকেণ্ড কথা কৈছে লেক অফ ক্লিন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, থাৰ্ড কথা কৈছে লো লেভেল অফ ফিমেল এডুকেশ্যন। বিকজ আমাৰ ঘৰবিলাকত নিউট্ৰিশ্যনেল সেইটো চাবিকাঠিটোতো মাকৰ হাততে থাকেতো। চ' ইফ ওমেন ইজ নট এৱেৰ দেন দেট ৰিজাল্টছ ইন poor nutritional মানে হেৰি levels of হেৰি children. So মনত ৰাখিবতো, এংগাছ ডেটন লিখি লৈছে নে আপোনালোকে? তিনিটা কাৰণ কৈছে, এবচেন্স অফ স্যানিটেশ্যন, মানে lack of clean drinking water, and low level of female education. ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন লিখক, অ্যান্সার লিখক, and I want all 6 of you to write it. Despite India being a fast growing economy, and having many food security
programs one of the worst child malnutrition challenge. Discuss. Ten minutes. And your time starts now. মানে now মানে কি আৰু মই 7:10 হৈছে ন 7:20 7:23 টাইম দিছো 13 মিনিটলৈকে টাইম দিছো আপোনাক Sir, has one of the most, no, sir? has one of the worst child malnutrition challenges. Okay, sir. মই 7:25 লগ ধৰিম you have time till 7:25 okay ছাৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল ইয়াতে লাইন গ'ল ধুমুহা আহিছে অলপ ৱেইট কৰোঁ okay একো নাই ৱেইট কৰি লিখিব নালাগে ভাবক মোবাইলত টিপি থওক কি পইণ্ট লিখিব ইন্ট্ৰডাকচন কি লিখিব মোবাইলত টিপি থওক য'ত লিখি আছে নোটছ তাত লিখি থওক at least মানে deconstruct the question and try to use the next 10 minutes to tackle it thinking that this is one of the question you are facing in GS paper 1 GS paper 1 যে তাৰিখে যাব সেইদিনাখন এটা question পাইছে তেতিয়া you have to do it so you do it yes sir
Has anybody completed? কাবাৰ লিখা হল নেকি? ভালই লিখিলে নে? নাই ভাবিছো কিন্তু কি ভাবিছে কচোন? স্যাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কথাটো নহয়, মই বডিটোৰ কথা ভাবিছো কি পইণ্ট দিম। প্ৰথমতে স্যাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পপুলেশ্যন বেছ হয় সেইটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু য়ংগাৰ পপুলেশ্যন বেছ হয় আৰু তাৰ এটা মেজৰ পৰ্চন এটা পভাৰ্টি ৰিজন হয়। চ' শ্বেয়াৰ নাম্বাৰ, প্ৰথমটো শ্বেয়াৰ নাম্বাৰ হয়, ইমানখিনি হিউজ নাম্বাৰ এটাক আমি হেৰি কৰিব লাগে, ছাৰ্ভিচ দিব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ এইটোৰ কাৰণেই আমাৰ যোনখিনি পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ যোনখিনি আছে সেইখিনি বহুত ষ্ট্ৰেইনড হৈ যায় ছাৰ্ভিচ দিওঁতে, বহুত লোড আছে আৰু ইনএফিচিয়েঞ্চি আৰু কৰাপশ্যনটো বেলেগকৈ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ কমন মানুহ যোনখিনি আমাৰ নলেজ বেছটো কম হয়, নিউট্ৰিচন বেছ লৈ পেলাই সিহঁতৰ ডাইটটো হেৰি নহয়, বেলেঞ্চ ডায়েট আইডিয়েল নহয়, বেলেঞ্চ ডাইট নহয়, আইডিয়েল নহয়। আৰু সিহঁতৰ কাৰণে এতিয়া যোনবোৰ মানে যাৰ নিজৰ নিজৰ ফাৰ্ম নাইবা এইবোৰ হেৰি নাথাকে, ৰিচোৰ্চেছ নাই, যোনে চিটি এৰিয়াত থাকে, আৰ্বান এৰিয়াত থাকে, সেইটো ডাইট সিহঁতে ছাষ্টেইনো কৰিব নোৱাৰে। বাজেট, যোনটো বাজেট স্কুইজটো আছে, ফুড বাজেট স্কুইজটো, সেই কনচেপ্টটো তাতে দিয়ে। আৰু এডুকেশ্যনটো যোনটো ল' এডুকেশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু দিব পাৰিম যে আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যিখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট আগতে কৰিব লাগিছিলে সেইটো কৰা নাই। এতিয়া যিহেতু মানে এতিয়া যদিও মানে পলিচিছখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে, অলৰেডি মানে তোমাৰ পপুলেশ্যন বেছ হ'লেতো ইমানেই ডাঙৰ হৈছে মানে কেটাৰ কৰোঁতে সেইটো এডজাষ্ট কৰোঁতে দিগদাৰ হৈ আছে। কিন্তু এতিয়া উই আৰ অন দ্য ৰাইট ট্ৰেক, এতিয়া কেটচ আপ কৰি ল'ব। আৰু নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত মানে যিখিনি প্ৰগ্ৰেছিভ ষ্টেপছ কিছুমান লৈছে সেইবোৰে কেটাৰ কৰিব, গাইড কৰিব। নিউট্ৰিচন চেলেঞ্জ টেকেল কৰা। মানে ছাৰ মানুহৰ পাব্লিকৰ যোনটো মাইণ্ডছেট এটা আছে সেইটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে, জাষ্ট স্পৰ্টছ অৰিয়েণ্টেড বা ছায়েন্স অৰিয়েণ্টেড সেইবোৰ গ'লে অলপমান মানুহে ডাইটৰ সেইটোতো ফ'কাছটো দিব। এডুকেশ্যন পলিচি নালাগে, এইবিলাক আছে ন, পোষণ অভিযান, মিড ডে মিল, নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট, এইবিলাকৰ থ্ৰুদি ক'লেই হ'ল। কিন্তু কুৱেশ্যনটোৰ হোৱাট ইজ দ্য কি ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন? You have to establish the link between the fact that a growing economy, মানে growing economy মানে কি? মানে মেচুৰিটি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মানে wealthy, being মানে wealthy as a nation doesn't necessarily solve India's nutri puzzle. Because wealth is something that is an enabler. Our nutritional challenge is something that will only be tackled through public policy. Wealth creation to necessary hoy, but sufficient nohoy. ঠিক আছে? So hetu karne jitu wealth generate hoise, hetu no doubt it's a positive thing in terms of the fact that we now have resources to tackle the challenge of nutrition. But for that to become a reality, you need proper government policies.
Government policies in terms of মানে zero life cycle approach ত আমি কৰিব লাগে। So প্ৰথমতে your answer structure will be how কেনেকুৱা হ'ব? কোনোবাই আৰু বেলেগে লিখিছে মানে answer structure টো কেনেকে দিছে বনাইছে কওকচোন? কোনোবাই লিখিছে নহয় কওকচোন কেনেকুৱা answer? Sir, Hmm. হেৰি মই এনেকে লিখিছিলো মানে according to Global Hunger Index 2020 India is ranked 107th among 121 এইটো countries. ইন্ট্ৰো হৈ গ'ল ন? ইন্ট্ৰোত আপুনি হয়। গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স দিলে। গুড। আৰু তাৰপিছত দিছো as a fast growing economy and having so many food security programs, but মানে এই ফেইলাৰটো এটা মানে আমাৰ কাৰণে যে এইটো যে sad reality হয় তেনেকুৱাকে স্যাৰ লিখিছিলো সেইটো হ'বনে স্যাৰ তেনেকে? এইটো দৰকাৰ নাই লিখিবলৈ, এইটো হয় নালাগে। চেড ৰিয়েলিটি হয়, সেইটো হোৱাট ইজ ভেলু এডিশ্যন নহ'ল ন একো। আৰু তাৰপিছত তাৰপিছতে ছাৰ মই তাৰপিছত কজেছ খিনিলেহে আহিলো ছাৰ, মই তাৰপিছতে সেইডোখৰত তাৰপৰা আৰু এইবিলাক কজেছত গ'ল। কজেছত ছাৰ কজেছত মই গ'ল। সেই ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি কথাটো লিখিছো মানে বহুত কোৱালিটি আৰু কোৱান্টিটি ক্ষেত্ৰত মানে যিটো আমাৰ ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি খিনি আছে যে ছাৰ সেই হিচাপত। ভেৰি গুড ভেৰি গুড। একচুৱেলি এই কুৱেশ্যনটোত সেই বস্তুটো এড্ৰেছ হয় যে আমাৰ ফাষ্ট গ্ৰ'য়িং ইকনমি হ'লেও কি হ'ব, বিকজ উই হেভ চ' মাচ অফ ইনইকুৱেলিটি। Inequality in terms of, say, society, in terms of, say, gender, in terms of education, in terms of access to resources. So it results in, a regional disparity create করে। So এটা necessary নহয় যে ইন্ডিয়া ইকনমিক্যালি বহুত রিচ হয়ে গেলেও ম্যালনারিশমেন্টৰ চ্যালেঞ্জ শেষ হ'ব, বিকজ ইন্ডিয়া ইজ হাইলি মানে আমাৰ এইবিলাক আছে ন ইন্ডেক্স কিছুমান কি আছিলে অক্সফৰ্ড ৰিপৰ্টে কয় ন, ইনইকুৱেলিটি ইজ এ ৰিয়েলিটি অফ ইণ্ডিয়া। বাট এইটো কথাও এড্ৰেছ কৰিব লাগিব যে হোৱাই ডেছপাইট মেনি এণ্টি মেলনিউট্ৰিশ্যন অৰ এণ্টি মানে এইবিলাক এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমছ বিলাক যেনেকে ICDS টো 1970s পৰা চলি আছে, মিড ডে মিল এইবিলাক চলি আছে, বাট ষ্টিল why we are not able to solve it? তো তাতে the problems of implementation, problems of say targeting, problems of fiscal constraint এইবিলাক আহিব। So যেটো the problem of মানে informationৰ এটা problem হয়, because to know what is a balance diet, that is also a challenge for people. So এইবিলাক কথা আহিব মানে ideally you should in this question start with the Pallavi কিবা এটা answer দিছে চাই লওঁ কৈ আছো। India's worst child nutrition challenges is very well reflected in its 111 ranking as well as national formulate survey data. Take us. Government has taken various measures in order to tackle malnutrition schemes such as ICDS, midday meal, despite taking other initiatives along with above mentioned such as Poshan Abhiyan, the issue of malnutrition continues the major issues related to nutrition are hidden hunger, cereal-based diet, anemia, other issues poverty of prices not rise so fast. Reason, but in present consumption has not gone up. এইটো নিউট্ৰি পাজলে হয়, এইটো এংগাছ ডিটেনে গৈছিল। ফুড প্ৰাইচ আৰু কনজাম্পশ্যনৰ লিংকটো এংগাছ ডিটেনে গৈছিল। Greatest challenge here is food budget squeezing, government spending on it. এইবিলাক issues with respect to malnutrition, but এইখিনিৰ পৰা আহিব লাগিছিল why these programs have not succeeded to desired level.
desired level. তাৰপিছত এটা aspect আহিব, why growing economy has not solved the problem of undernutrition. এইখিনিত বাকি কথাখিনি আহিলে। ঠিকে আছে, okay, but question to accurately address হোৱা নাই, but I can assure you এনেকুৱা question APSC নাহে, কিমান মানে অকমান হেৰিয়ত অহাৰ চান্স কম আছে, but still মই বিচাৰিছো আপোনালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যনো সলভ কৰিব পাৰা। কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ চাওক সকলোৰ কাৰণে, with improve the focus you look at it. Despite India being a fast growing economy, yet eta factor ase যে India is a fast growing economy and having many food security programs, mane there are many government policies and India is a rich country. So সুধিছে যে why ধনী হোৱাৰ সত্ত্বেও আমি solve কিয় কৰিব পৰা নাই? So আমি সেই কথাটো নিব লাগিব, ধনী হোৱাৰ সত্ত্বেও solve এটো কাৰণে কৰিব পৰা নাই because আমি unequal হয় আমাৰ ইয়াতে, মানে আমি যিবিলাক কথা পাতিলো ন সেইটো ৰিলেটেড যে ইকনমি মানে that is a enabler, but that doesn't solve your problem. That can give you the resources to solve the problem, but that cannot directly solve the problem because it's a question of public policy. So public policy কিয় fail হৈছে? Proper targeting হোৱা নাই, corruption এইবিলাক কথা হয় না, বা you can say মানে the areas targeted, that is also quite, there a lot to be desired. মানে আমাৰ hidden hunger ক্ষেত্ৰত বা এইবিলাকৰ ফুড সোৰ্স এইবিলাক কভাৰ নহয়, বা it's more cereal centric, এনেকুৱা কথা কিছুমান ক'ব পাৰো, but সেই বস্তুবিলাক এড্ৰেছ হ'ব লাগিব ইয়াত। ধুনীয়াকে আমি এইটোত মানে হেৰিয়ে, আপুনিও এইটো ঠিকেই ষ্টাৰ্ট কৰিছে পল্লৱীও বা নন্দিতাও ঠিকে কৈছে যে we should start with the idea of say global hunger index, but at basic level আমি child malnutrition কি হয় হেতুৰ পৰা আমি start কৰিব পাৰো। Child malnutrition can be defined as when a child is severely undernourished or overnourished. But in India's case, undernourishment is the major issue, and it is reflected in statistics like the number of stunted children in India is close to 35%. Number of wasted children in India are close to 19%. So here to me malnutrition ki hoy gompal. Okay, we start with the. If you ask me to write, I will write it that way. At the beginning, I will define child malnutrition. Then I will try to use a data, global hunger index, by SOFI, by NFSH 5 data use kori. তাৰপিছত মই question to le ahilu je India ami কলো তাৰপিছত যে in India we have had close to 2 decades of good economic growth, 90s, 2010, 20. So 2 to 3 decades, 90s or at least 2000 or pato, we have had 2 decades of good growth. We also have had close to 5 decades of anti-malnutrition programs, starting with ICDS, but still the child malnutrition is high. Why? তাৰপিছত তেতিয়া আমি ৰিজনছত আহি গলো, যিবিলাক ৰিজনছ আমি অলৰেডি পঢ়িছো আৰু যিবিলাক ইয়াৰ লগত ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড হয়, ইনইকুৱেলিটি ইনইকুৱেলিটি এইবিলাক সব কানেক্টেড হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ আহিব যে আমি এটোত মানে we can look into certain positive aspects like say বিভিন্ন ডাটাটো এটো কথা কয় যে there is a
declining trend in the statistics. So over 2012 our stunted figures was 47%, but এতিয়া to আমাৰ 35%, আৰু আমাৰ portion অভিযানৰ through we are trying to reduce it by 2% every year. এইটো তেনেকুৱা এটা কথা ক'লো যে how we are trying to positively attack malnutrition. So hetu koar piso ami we will look into the fact that how we can in a way further this battle with child malnutrition, because it is a challenge to India's progress, or it's a challenge to basic human dignity. Basic human dignity demands that a country should take care of its children. So the dreams of demographic dividend will be futile if we have a very undernourished and less skilled or less mentally capable children or workforce. So we have to tackle this challenge head on, and initiatives, more fiscal resources should be devoted to this, and that is how we are going to tackle it in a robust manner. বুজি পাইছে না এতিয়া কথাটো পল্লৱী? পাইছো স্যাৰ। আপোনালোকৰ চেলেঞ্জটো মই বুজি পাইছো। চাওক, আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো এইটো কাৰণে হয় যে বস্তুটো শিকিছে, বস্তুবিলাকো আছে, চ' এতিয়া এনেকুৱা লাগে যে সেই হিচাপতে দি দিওঁ যিখিনি কথা কৈছে, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ অলপ অলপ কিছুমান বস্তু মই স্কিল দেখা পাইছো যে কুৱেশ্যনটোৰ হিচাপত নিজৰ নলেজটো এডাপ্ট কৰা, সেইটো অকমান আহিছে। বাট এতিয়াও আপোনালোকৰ এইটো টেণ্ডেঞ্চি আছে যে মই ইনফৰমেশ্যন আছে সেইখিনি দি দিওঁ, কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে বাদ দিম। সেই বস্তুটোৰ পৰা অকমান ওলাব লাগিব, সেইটো বাচি যাব যদি কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট হয়। সেইটো যোৱাবাৰৰ নিচিনা যদি কুৱেশ্যন অকমান ইনডাইৰেক্ট থাকে তেতিয়া কিন্তু ফচি যাব, যিমান মাৰ্কছ পাব লাগে সিমান নাপাব। হয়ছেনে? যোৱা বছৰ পেপাৰখন আছে নহয় ইয়াতে, একবাৰ চকু ফুৰাওচোন। কিহৰ আছিলে? এইটো UPSC আছে। পেপাৰ 1খন ক'ত গ'লে? গেষ্ট পেপাৰ 1খন আছে নেকি কাৰোবাৰ তাত? গেষ্ট পেপাৰ 1খন যোৱা বছৰ মইতো চি কিবা নিউট্ৰিচনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে নেকি? আছে স্যাৰ। স্যাৰ দি আছো। GS পেপাৰ 3 স্যাৰ আছিলে নেকি নিউট্ৰিচনৰ, এনেকুৱা টাইপ এটা কুৱেশ্যন 3 খনত। ঠিক আছে নেকি? PDS ৰ স্যাৰ কুৱেশ্যন এটা দেখিছিলো, PDS
এইটো মিনময় অহা নাই এইটো ছাৰ GS1 ত অহা নাই নিউট্ৰিশ্যন কুৱেশ্যন যোৱাবাৰ তো আহিব পাৰে এইবাৰ না মই কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাব বিচাৰিছিলোঁ নাই মোক পঠাওকচোন হোৱাটছআপ কিবাটো পঠাওক send me anyhow I want to see at least সেইটো related topic-ৰটো বেলেগ question থাকিব পাৰিব ইয়াৰ আগৰবাৰহে ছাৰ আহিছিলে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচৰ ওপৰত সেইটো এগ্ৰিকালচাৰ কনটেক্সটত আহিছিলে নিউট্ৰিশ্যন কনটেক্সটত অহা নাই ছাৰ কি question আছিলে Sir, what is MSP in the context of agriculture? Explain its role in Green Revolution. Critically examine the existing system of MSP. 15 marks. ডাইৰেক্ট question এইটোতো প্ৰব্লেম নহয় এইটো GS3 ত আহিছিলে ছাৰ যোৱাবাৰ নহয় তাৰ আগৰবাৰ আহিছিলে ছাৰ ইয়াৰ আগৰবাৰো ছাৰ নিউট্ৰিশ্যন বেছড কুৱেশ্যন অহা নাই quite possibly আহিব পাৰে এবাৰ বাট এইখিনি বস্তু দি আপোনালোকে এড্ৰেছ কৰি দিব পাৰিব আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ আছে কাৰণ কি হয় জানে VCS চাইকেল জানে স্কলাৰৰ নাম জানে so all these things are sufficient to tackle it পাৰিব you'll be able to handle it ঠিক আছে হেল্থ চেক্টৰৰ ওপৰত অকমান overview এটা লওঁ health sector health sector তো আমি কৰিছো নেকি কিবা প্ৰিলিমছত হেল্থ চেক্টৰৰ ওপৰত কিবা হেল্থ চেক্টৰৰ ওপৰত কিবা কৰিছো নেকি প্ৰিলিমছত নাই কৰা ন সো ইয়াতে আমাৰ কিছুমান necessary statistics আমি জানিব লাগে with respect to say health professionals with respect to health infrastructure and with respect to health
expenditure. Professionals আহিব আমাৰ doctor to population ratio. যিটো WHO recommended is how much? 1:1000, but India is 1:1456. WHO recommended is 1:1000. মানে similar case with মানে paramedical and other health professionals or ক্ষেত্ৰতো there is a shortage. You can draw. আৰু shortage আৰু এটা কথা, shortage has a regional dynamic, regional challenge. মানে regionally it is মানে not equal. মানে কিছুমানে like say UP, Bihar, Chhattisgarh এইবিলাকতো বহুত বেছি আনকি. Whereas states like Kerala, Tamil Nadu, there the number is even better than WHO standard. So সেইটো এটা problem হয়। আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত আমাৰ যিটো প্যাৰামিটাৰ হৈছে সেইটো হস্পিটেল বেডছ, hospital beds to population. That is এতিয়া কিমান হয় নাজানো, এইটো 5 হ'ব লাগে। 5:1 lakh নেকি ন? Per 1 lakh people there are 5 beds. Per 1 lakh people there are 5 beds. এইটো statistics নেকি? I think correct. আৰু expenses ৰ ক্ষেত্ৰত government spending on healthcare কিমান হয়? Government spending is merely 1.5% of GDP, but our health policy সবে কয় যে target is 3%. Close to 3% হ'ব লাগে। আৰু এটা বহুত major statistics with respect to health expenditure is the out-of-pocket expenditure. Out-of-pocket expenditure is 62%. 62% of expenditure is out-of-pocket. আৰু এটোৱে কি দেখায়? What is it indicative of? Can you tell me what it is indicative of a serious issue with respect to healthcare in India? কোনে ক'ব পাৰিব? Insurance. Yes, insurance penetration is poor. Out of pocket, yeah, correct. মানে insurance penetration is low. So insurance sector invest কৰক, potential for growth is huge. হয় নাই? Insurance company share কিনিব লাগে। হয় নাই? Insurance, infrastructure এইবিলাকত growth potential বহুত আছে ইণ্ডিয়াত। At your own risk, huh? Not at my risk. আমাৰ হাতত ডাটা যেটো National Family Health Survey ডাটা আছে, NFHS 5, it talks about certain মানে important shifts in India's demography. NFHS talks about the fact that sex ratio, ideally এইবিলাক census আহিলে ভাল আছিল, but still into NFHS sex ratio has increased to 1020 is to 1000. But in states like Punjab, Haryana, Gujarat, Madhya Pradesh, এইবিলাকত low. Child sex ratio যেটো that is still big challenge. 914 আছিল নেকি 2011 census, এতিয়া 929 is to 1000.
total fertility rate, that is now 2. In fact, the replacement level is 2.1. তাতকে আমি তলত আহিলো এতিয়া অল ইন্ডিয়া লেভেলত, বাট ইন স্টেটস লাইক ইউপি বিহাৰ ইণ্ডিয়াত সদায় এটা ৰিজনাল ডাইনামিক এটা আছে, আমি যদিও এভাৰেজ আউট কৰিলে এইটো হয়, বাট অল ইণ্ডিয়া পিকচাৰটো এইটো নহয়। ইউপি বিহাৰত টুতকেও বহুত বেছি আছে, whereas কেৰালা তামিলনাডুত মানে 1.67 এনেকুৱা মান আছে। পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে সদায় পপুলেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিলে সদায় টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেটৰ কথাটো লিখিবই, আৰু তাতে এটা মানে you can put it like a graph, এফালে TFR হলে এফালে মানে ধৰক সেন্সাস ইয়ার 1971 1991 2011 1971 আছিল আমাৰ 5.2, 1991 3.6, 2011 2.4. So there has been a constant decline in fertility rate. So this in a way negates many political narratives that is going on at this moment. Sign number কথা, with respect to child health, there has been a reduction in underweight. Into 32% হৈছে all India, আগতে 35% আছে। তাৰপিছত there has been a reduction in wasting. Family health survey নে global health index or data নহয় এটা, so India data 19% হৈছে এতিয়া, 21% আছিল আগতে। Reduction in stunting, এইটো এতিয়া 35%, আগতে 38% আছিল। তাৰপিছত if that is, there is a reduction in child marriages. Already there is a declining trend, even if certain policies were not like that. So reduction in child marriages to around 23%, 27% of all India. তাৰপিছত এইটো 5.6 women related কিছুমান ডাটা আছে। anemic population কিমান, 57% of reproductive age. Very, very important statistics. তাৰপিছত increase in contraceptive prevalence, এইটো বাঢ়িছে, মানে family planning এইবিলাক বাঢ়িছে 67%. তাৰপিছত increase in institutional delivery, জননী সুৰক্ষা যোজনা এইবিলাক এনকাৰেজ কৰিছে আজিকালি, ঘৰতো নহয় ক্লোজড। 89% childbirth happens at institutions. Ownership, house বা land ownership, মানে it is close to 43% of ইয়াতে আমাৰ joint ownership count হৈছে, মানে ক'বাত হয়তো men female আছে, but at least you can say that 43% of women owns some resources, land resources. Bank account 79%, mobile 77%. তো এই statistics directly পাহৰি গলেও at least status of women or ওপৰত যদি কিবা লাগে লিখিব, then at least you have some pointers in mind to work on. যে মানে হেলথৰ টাৰ্মছত মই কি কথা কম, এডুকেশ্যনৰ টাৰ্মছত কি কথা কম,
হা জেনাৰেল মানে ইকনমিক ৱেলবিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি কথা ক'ম, কোনবিলাক ডাটা লাগিব বা কোনবিলাক ইছ্যুজ লাগিব, মোবাইল পেনিট্ৰেশ্যনতো, বেংক একাউণ্ট অ'নাৰশ্বিপ, institutional delivery, contraceptive prevalence. Contraceptive prevalence মানে কি? You are giving মানে যেটো মানে you are giving more freedom to women. বাকি ইয়াৰ বাহিৰেও আমি আমাৰ যেটো লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এতিয়া কিমান হয়? It is close to 69.7 years. 69.7 years. IMR infant mortality rate is 32 per 1,000 live births. MMR 103 deaths per 10,000 live births. Sir, MMR to 10,000 নহয় নেকি মানিলে? Oh, sorry, Malda. ঠিক আছে? এইবিলাক কামত লগাব পৰীক্ষাত। Let's end it here. We'll continue with our discussion on health in the next class. আশা ভালকে ভাল কৰি লওক। কিবা আছে সুধিবলৈ? Sir, bookটো share কৰিবা নেকি বাৰ? মাজে মাজে dataবোৰ থাকি ঠিক আছে, গৈছিলে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, গুড নাইট।